Ian Christie is a film historian, curator, broadcaster, consultant, and anniversary professor of film and media history at Birkbeck College, University of London. He has written and edited books on early film, Russian cinema, Scorsese, Carolin, and worked on several exhibitions. Ian, the floor is yours. Thank you. Great. Well, let me start by, I think, putting up some slides. Let's see if we can share a screen. Let's see if I can share my screen. Can you see that okay? Yes. Good. That's always an encouraging sign. Let me just get it in place. Okay. So I suppose I should start by saying that a funny thing happened to me while I was thinking about this presentation. I was looking at some sources and my files on Muratova, and I came across a quotation in Anna Lawton's book, Kino Glasnost. The quotation described Long Farewells as, quote, the finest of all modern Soviet films. I looked at the footnote to find out who had written this, and I discovered it was me. I made this rash claim in a piece that I wrote back in, I think it would have been 1988, for a book called Culture and Media in the USSR, which was edited by Jeffrey Hosking and Julian Graffi. And of course, that book was in preparation in what turned out to be the last months of the Soviet Union. It came out really at a time when the Soviet Union had ceased to exist. It's not a text that I have access to at present, but it puts me very firmly in my place. I was in a very unusual and in many ways privileged position in the late 1980s, regularly visiting the Soviet Union and having access to the films that had recently been unshelved, and in a position to program these for the National Film Theatre in London and for the Toronto International Film Festival, for instance, in 1988. We certainly showed A Long Farewell. I think we showed Brief Encounter in that program as well. That was a program of 50 films, which proved to be one of the great successes of the 1988 Toronto Festival. And I was able to invite Kira Muratova to London for one of our National Film Theatre programs, along with Alexander Sokurov, probably in that same year of 1988. And this is a photograph I took of her in Claire Kitson's garden. There were some very interesting exchanges and panels during that visit. Since that time, I've followed her work whenever I could, but obviously I've missed a number of the later films. It's sometimes difficult to see them. And what I want to offer here are really some reflections on the significance of seeing the early films that she'd made in 67 and 71. Not then, of course, but seeing them during Glasnost, followed by the shock of seeing the asthenic syndrome. Initially, of course, at a time when we couldn't know that it would actually mark the end of the Soviet era. Since that time, access to Muratova's films and the literature about her has grown exponentially, as this conference demonstrates. And I certainly haven't been able to keep up with all, or even perhaps much of this, although I've greatly appreciated work by Jane Taubman, starting with her Russian Review essay and her early monograph on the asthenic syndrome. I've also appreciated writing by Lilia Kaganovsky. She's written particularly on Brief Encounters and Wings, and of course in the Russian Review, and by Emma Widdis, and more recently, Lida Ukaterova in her book Cinema of the Soviet Thaw, which both Emma and Lida have focused on textural and spatial aspects of Muratova's early films in, I think, very, very interesting ways. So although I was in a position to proclaim the originality of Muratova's work to a wider world in the late 80s, I now feel more like an ancient relic among so many talented younger scholars studying, contextualizing her work from a post-Soviet
and indeed increasingly from a Ukrainian point of view. But while thinking about Muratova, I also came across a piece that I wrote for Film Comment back in 1995, when I suggested that Alexandra Kollontai would probably not have been surprised by Muratova's fate. Why did I write that? I also said, I predicted that Soviet film history would have to be seriously rewritten in light of the discovery of Muratova's earlier work and, of course, much else. In fact, just as a footnote, I am currently working with Mark Cousins and others on a project to make a film about the late Soviet cinema. We're trying to interview as many of the survivors as we can while they're still alive. So why did I mention Kollontai? Well, obviously, because I was thinking about the fate of early Soviet feminism. And indeed, I've just read Rachel Holmes' very impressive, massive biography of Sylvia Pankhurst, which goes into considerable detail about the dispute between Lenin and Pankhurst over the infantile disorder of left-wing communism. And despite Clara Zetkin's dialogue with Lenin on the woman question and Kollontai's struggles in the early 1920s, it seems obvious that the woman question was strikingly muted during much of the Soviet era. This is surely the most important reason why Brief Encounters was effectively shelved in 1968. Of course, there were others, including its disconcerting structure and the prevailing climate of disciplining dissident Soviet filmmaking at that time, which led to so many shelvings, including most famously the Commissar and the intended anniversary film, The Beginning of an Unknown Century. But there's no mistaking the real basis of Goskino's objection to Brief Encounters, and it derived from what had become Soviet normality by the 1960s. I quote here, "Why a love triangle involving an important person with a responsible job? Why this immorality in a government official? Why doesn't she have a husband?" So the list of questions that were thrown at Muratova and at the film, which led to it effectively being shelved after a limited number of screenings, really speaks of the extent to which women had been, as it were, institutionalized in a very particular way by the late 1970s, late 1960s. Muratova's character in Brief Encounters has rejected the double burden of family and profession. She's unlike, for instance, the heroine of the story by Natalia Baranskaya, A Week Like Any Other, which appeared in Novy Mir in 1969. Unlike Olga Nikolaevna in that story, Valentina Ivanovna is not going to sacrifice herself. Indeed, she's competing with Nadia, Ruslanova, in a situation quite correctly perceived by Goskino as an unequal love triangle. Now, we know from later interviews with Muratova that she was profoundly a feminist, which was not an acceptable position in the Brezhnev era, or indeed later. And I've been looking at the interview that Sally Potter filmed in 1988 for her documentary, I Am an Ox, I Am a Horse. Muratova insisted, I'm sure many of you know this documentary, it contains some absolutely wonderful interviews, with, not only with Muratova, but with Natasha Ryazantseva and with Gogo Beridze and others, and of course the late, sadly missed Maya Turovskaya. In this very interesting interview, Muratova insists that filmmaking cannot be divorced from the mainland of human activity. And she also adds, after all, we live under a patriarchy. So having tested the limits of acceptable compromise in Brief Encounters, Muratova then turned to a scenario by another feminist, her friend Natasha Ryazantseva, who had already written Wings, of course, for Shepitko in 1966, a film which had succeeded in being released during that window of opportunity in the mid-60s before the great crackdown. And here I draw on Jane Taubman's account of the process by which
that script by Ryazantseva became A Long Farewell. She quotes Muratova saying, "I liked the scenario, which was then called To Be a Man, which was totally classical in its structure. And essentially, I began to ruin it as I needed it. By dropping scenes of the son's school life, the film turns to focus on the mother, who is subjected to an unflinching, although not unsympathetic, study." And if you'll excuse me, I'm going to quote myself again. This is something I wrote for the 1988 Toronto retrospective program. I wrote, "This almost unbearable tension is explored in a series of fluid, inventive sequences which bring a visual sophistication, with acting and music to match, quite exceptional in the often heavy-handed social issues department of Soviet filmmaking. The apartment that mother and son share, with its territorial placing of furniture, the boy's use of a slide projector to create his own fantasy world, and the climactic workers' concert party, all these show Muratova streets ahead of her male contemporaries, a major discovery." I found myself discussing the film a lot during 88, 89 and 90. We were lucky to have a print. There were no videos, of course, in those days, and it was quite widely in demand. When I found myself showing it, discussing it in Q&As at that time, I was talking about how it illuminated the situation of so many Soviet women, whether unmarried after the war, divorced, or abandoned, exploring not only the strain of the double burden, especially on women pursuing demanding careers, but also the isolation that many experienced due to long distances and relocations, and the difficulty of single parenting. Some of these issues would be treated memorably, of course, in Gleb Panfilov's Proshuslova, 1976, which was certainly seen as a problem film, but which managed to gain release, perhaps because of Panfilov's status as a party member, and perhaps because he was working at Lenfilm and was able to defend it. And Lenfilm, of course, had a certain degree of independence during this time, which Katriona Kelly discusses in her fascinating new book about Lenfilm Studio. That, of course, comes a little after Long Farewell being firmly shelved. Now, Anna Lawton makes, I think, a very useful point, and this is in danger of being forgotten as we speed forward, that by the mid to late 1970s, the woman theme had become fashionable, with a number of films addressing Soviet women's growing dissatisfaction with conventional marriage and their desire for independence. Many of these may have been bland and formulaic, and I certainly saw some that were, but I think there are several that definitely were not. Most especially Yuri Reisman's Strange Woman, 1978, a very, very interesting film about which Kupchenko leaves both husband and lover in search of independence. And Yuri Reisman, who I knew at that time, told me that he got an enormous correspondence from women writing in from all over the Soviet Union, responding to what he had shown in A Strange Woman. Another interesting film, which has never had even that degree of attention, is Dinara Asanova's film, Wife Left, Žena ušla, which again looks at the unsatisfactory state of Soviet marriage, but this time from the abandoned husband's perspective. And also, let us remember, although this is a little difficult in the present climate, that Nikita Mikhalkov, who we wouldn't normally mention in this context today, was making remarkable films at this time. And I think three of the films that he was making across the end of the 70s, the beginning of the 80s, really speak eloquently about the tensions involved in relationships, male-female relationships. There's Five Evenings, of course, in 79, Radnya, Kinfolk in 82, and Without Witnesses in 83. These are major films and had a tremendous impact, I think, at the time, whatever we may think of what Mikhalkov has become since. So
we could conclude that Muratova had the misfortune, the disastrous misfortune in terms of her career, to be ahead of the curve with Long Farewells in 1971, because who knows, maybe not that film, but certainly other films were succeeding in engaging with these issues by the end of the 70s and by the 80s. When she re-emerged after the triumphant unshelving of Brief Encounters and A Long Farewell in 87, through her rehabilitation film, A Change of Fortune, then the asthenic syndrome managed the rare distinction in 1989 of being briefly banned, even amid what Misha Yampolsky called the crazy cinema of late perestroika. Misha Yampolsky wrote a wonderful piece. He was acting as a columnist at this time for Soviet film, writing columns which were appearing in English, and he wrote a wonderful analysis of late perestroika cinema, and of course he would become a great defender of Muratova. Just as much as Brief Encounters had disconcerted many in 1967, so the asthenic syndrome proved just as disconcerting in 89 and 90. As Natasha Ryazantseva observed, everyone has his tic. Being fixated on restructuring the world is no worse than any other tic, but it's more hopeless. And the portrayal of the confusion and paralysis of perestroika was shrewd. As Julian Graffi, another longtime supporter of Muratova, noted, the film can also be seen as prophetic of the rudderless, atomized post-Soviet Russia. In many ways, Natasha in The Asthenic Syndrome is surely a continuation of the heroines of Brief Encounter and A Long Farewell. Mourning the death of her husband, while in the film within a film device, Muratova can be said to have formally buried her earlier mode of cinema to embrace a new idiom for the chaotic new world of a disintegrating USSR. Like Sokurov in Anesthesia Dolorosa, Muratova used a medical metaphor, asthenia, with Nikolay suffering from narcolepsy, just as Sokurov had used Anesthesia Dolorosa in his film. And Natasha makes her way through a moral landscape. I might also add here, as Natasha makes her way through a moral landscape of contradiction and disintegration, many taboos are challenged, including structural ones. And it's here, I think, that Muratova approaches already the absurdism that will characterize Alexei German's post-Soviet work, Khrushchev and Hard to be a God. All of these were, and they remain, challenging for viewers. They offer no simple or coherent diagnosis of the post-Soviet world. That belongs to other filmmakers who have made more conventionally acceptable films. Does this mean that with The Asthenic Syndrome, Muratova had left behind her focus on a woman's place? Not at all. Clearly, I think. Misha Yampolsky was the first to point to the film's deliberate inversion of gender roles, introducing a naked male as an object of observation, as he wrote in 1990, breaks the standards of the European tradition. Making a woman blurt out obscene curses is another sign of this inversion. And Helena Thomason, in her thesis, continues this line of analysis. She writes, the female character's depression is aggressive, while the male's is totally weak. And in her short monograph on the film, which I think again is very prescient in many ways, Jane Taubman drew attention to a review by Verena Glazner, written in Britain, in which Verena said one of the few critics to put a feminist, she describes Verena Glazner as one of the few critics to put a feminist spin on this film. Glazner wrote, I quote, perhaps especially for Russian women, the film draws on a very familiar Russian male stereotype, offering an unflinching and disillusioned look at unsatisfactory relationships, and thus speaking for a generation of Russian women.
Muratova was, in many ways, I suppose, unhappy at being cast as a feminist, indeed being labeled or typecast in any way. And that, I think, is understandable, given the fraught history of feminism, both within the Soviet Union and abroad. But that shouldn't prevent us, or at least it shouldn't prevent me, from seeing her concern with a woman's place as really the central thread running through all her work, both in the Soviet period and in the post-Soviet period. I just want to end with a relatively rare photograph of Muratova smiling. We're used to photographs which show her as invariably grumpy. She wasn't always, I can assure you. Thank you. Thank you very much. We're going to do it like yesterday. Irina is going to introduce the next speaker. Thank you very much for your insightful presentation. I'm also already curious about the discussion, but I'd like first to introduce the next speaker. Это большая честь для меня представить следующего участника нашей конференции, и это Николай Poselyagin. Николай Poselyagin – кандидат филологических наук, доцент Высшей школы экономики, опубликовал ряд статей по семиотике, киноведению и истории России XIX-XX веков, включая русскую литературу и исследования идеологии. Его сегодняшний доклад посвящен теме гендерной аксиологии в ранних фильмах Киры Муратовой. Уважаемый Николай, попрошу вас. Спасибо. Да, мой доклад даже в чем-то пересекается с докладом Иена. Спасибо, замечательный доклад, Иена. У меня тоже будут фильмы «Короткие встречи, долгие проводы». Даже в какой-то момент возникнут ценности, восходящие к пролетарской России 20-х годов и к Александре Калантай, вот, только немного в другом ракурсе, вот, но очень близко. Ирина, спасибо за то, что вы меня представили. Итак, в отношении кинематографии Киры Муратовой, начиная уже с самых первых ее фильмов, сложилось общее представление, что это принципиально антифилософский и антиидеологический режиссер. Допустим, Михаил Ямпольский в своей знаменитой книге о Муратовой даже немножко иронизирует над этим. Это справедливо, если понимать в узком смысле и идеологию, да, как систему общественно-политической идеи, и философию, то есть как целостную систему тезисов и аргументов, выраженную в виде единой и внутренне интегрированной концепции. В самом деле, в фильмах Муратовой, как правило, нет ни громких лозунгов, за исключением тех случаев, когда она их пародирует, ни философской тенденциозности, ни навязывания зрителю каких-либо однозначных идей и категорий. Однако идеология в широком смысле, как система идей и представлений, в соответствии с которыми человек видит мир, у Муратовой, безусловно, присутствует. Есть и собственная концепция, пусть и ненавязчиво поданная, но организующая ее кинонарратив. И фактически зрители выносят суждения о ней, уже когда просто делятся своими впечатлениями от просмотра. Различные общественные тенденции тоже не проходят мимо Муратовой. И хотя они не всегда заметны сразу же, с первого взгляда, реконструировать их можно, если рассматривать ее фильмы в ближайших социальных контекстах. Один из таких контекстов – гендерные отношения в раннебрежневском СССР, а точнее в тот короткий период конца 60-х годов, когда общество уже в значительной степени приняло амбивалентные оттепельные ценности, но еще не полностью погрузилось в режим застоя, тоже, впрочем, в довольно неоднозначной плане аксиологии. Прошу прощения. Всей семьей гриппом болеем, поэтому я немного кашлю. Николай, вы можете чуть-чуть медленнее говорить? Хорошо. Спасибо. Об одной из таких ценностей, то есть переосмысленным гендерным отношениям в советском обществе, я и хочу поговорить на материале двух фильмов ранней Муратовой. «Короткие встречи» 1967 года и «Долгие проводы» 1971. Я вкратце сопоставлю их с некоторыми другими знаковыми фильмами как тех же лет, так и предыдущих периодов. В последние годы Сталина в советском кинематографе сложилась ситуация, которая на первый взгляд могла бы показаться парадоксальной. С одной стороны, в быту жесткий консерватизм, проявляющийся в том числе в стереотипно-традиционных социальных ролях, навязываемых обществом женщине, а с другой стороны, на экране неожиданная демократичность и, казалось бы, равноправие. Напомню основную сюжетную коллизию в фильме «Кубанские казаки» Ивана Пырьева 1949 года.
председатели двух конкурирующих в социалистическом соревновании колхозов, женщина и мужчина, Галина Ермолаева-Пересветова и Гордей Гордеевич Ворон. Их соревнование происходит не просто на равных, а женщина явно побеждает. Галина Ермолаевна лучше понимает сталинскую социалистическую этику и экономическую политику. Она более чутка к идеалу коллективизма, чем Гордей Гордеевич, который, конечно, тоже талантливый руководитель, но вместе с тем он индивидуалист, и в этом корень его будущего проигрыша. Гендерное неравенство тут скорее пародируется. Гордей Гордеевич из мужской гордости, да, имя, разумеется, говорящее, не хочет допустить, чтобы его обыграла женщина, однако именно это в конечном счете и происходит, ведь она лучше него прочувствовала все нюансы сталинской идеологии и стала таким образом более значимым ее транслятором. Разрешается же конфликт, наоборот, вполне консервативно. Выясняется, что оба председателя любят друг друга, и социальная идеологическая коллизия в конечном счете превращается в историю любви со счастливым концом, где демократически равноправные гендерные отношения, по сути, заканчиваются. Параллельно противостоянию Галины Ермолаевны и Гордея Гордеевича на протяжении фильма разворачивается куда более традиционная в гендерном плане сюжетная линия. Любовная линия колхозников Николая Ковалева и Даши Шелест. Хотя Даша позиционирует себя как взрослого человека, кстати, почему Даша, а не Дарья, способного самостоятельно строить свою жизнь, но в итоге Николай буквально завоевывает ее, выигрывая состязание. Впрочем, и в эту линию активно вмешивается Гордей Гордеевич до победы Николая, окрашивая фольклорный в основе своей сюжет о завоевании жены в актуальные политические тона. Он ложно интерпретирует эту любовь как происки Пересветовой в борьбе за лидерство ее колхоза, то есть как элемент грязной политической интриги. Уже здесь видно балансирование между двумя типами гендерных отношений, которые я обозначу и буду далее использовать эти термины как эссенциалистский и модернистский. Не слово модернизм, а слово модерность. Эссенциалистский тип отношений консервативен. Он предопределяет жесткие и наперед заданные гендерные роли, объясняя их самой природой человека, идущими с глубины веков общественными установками и так далее. То есть, насколько бы ни была независима Даша, она все равно объект, который должен завоевывать мужчина. Альтернативный ему модернистский тип отношений, напротив, предполагает, что никаких заданных наперед природных свойств, да, природных, наверное, здесь уже в кавычках, и древних установок нет. Значима лишь функция, которую человек исполняет в обществе. А функция может изменяться в зависимости от социальных потребностей, и человек вместе с ней. Для любого индивида модернистского типа, будь то мужчина, женщина, кто угодно, это открывает потенциальную возможность строить жизнь по своим собственным правилам и логикам, а в случае сталинской этики и идеологии по общественным правилам и логикам, которые принесут наибольший эффект здесь и сейчас. Это касается не только гендерной аксиологии, это касается любой другой аксиологии. Да? В этом плане гендерные отношения ничем не отличаются, скажем, от классовых. Если Пересветова лучше понимает особенности коллективистской идеологии и лучше способна организовывать социалистическое соревнование в своем колхозе, значит, она более эффективна как председатель, и пол председателя становится более неважным. Человек модернистского типа, в отличие от человека эссенциалистского, больше не сущность, а функция. Зато эта функция достаточно гибкая и мобильная, чтобы, работая в режиме наибольшей пользы, попутно ломать любые эссенциалистские стереотипы, включая в том числе и стереотипы гендерные. Функции могут быть или стать, по крайней мере потенциально, равноценными друг другу. Эссенциалистские же сущности всегда предполагают ту или иную вертикальную иерархию, как следствие неравенства. Разумеется, я сейчас описываю нереальное положение женщин в Сталинском Советском Союзе, а лишь идеологическую установку, которая транслировалась, но крайне редко реализовалась на практике. Попытки массового внедрения модернистского типа гендерных отношений в повседневную жизнь советского человека действительно происходили, но раньше, в пролетарской России 20-х годов, при Александре Калантай, и с приходом Сталина к власти были постепенно свернуты. Однако идеологическая установка осталась и продолжала время от времени транслироваться в соцреалистическом искусстве вплоть до конца сталинского периода. Оттепельный кинематограф в этом отношении поначалу оказался даже более консервативным, чем поздний сталинский. В нем поначалу не было этого баланса. В фильмах второй половины 50-х и начала 60-х годов, таких как «9 дней одного года» Михаила Рома, это 62-й год, «Иваново детство» Андрея Тарковского того же года, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, это вообще 59-й год. Сложно представить сюжетную коллизию наподобие равноправного противостояния женщины и мужчины в кубанских казаках. Женщина в эти годы появлялась на экране, как правило, с двумя основными целями. Либо для развития любовной интриги и вообще мелодраматичности, либо как помощник, поддерживающий и вдохновляющий главного героя, мужчину. В любом случае, женщина выступала лишь мотивировкой в мужском сюжете, а самостоятельной роли ей не отводилось. Я могу вспомнить в этот период всего два значимых исключения. Это фильмы «Летят журавли» Михаила Колотозова, 1957 год, и Юлия Райзмана «А если это любовь» 1961.
Остановлюсь чуть подробнее на первом из них. Главная героиня, Вероника, сопротивляется как попыткам со стороны других персонажей превратить ее в объект чужого любовного интереса, так и тому, чтобы исполнять функцию помощника при мужчине. Может показаться, что тем самым она сопротивляется одновременно обоим типам гендерных отношений, которые я выделяю, но это не совсем так. Сюжетная функция помощника совсем не равна функции социальной. В данном случае это тоже эссенциализм, проявление еще одной традиционной предопределенной роли. В то же время внутренний этический конфликт Вероники – это конфликт вполне модернистский, модерный. Она мучается от выбора между двумя сценариями поведения – замужество с Марком или верность памяти погибшего Бориса. Считывает общественное настроение осуждения неверных невест и принимает самостоятельное решение. Причем само по себе осуждение эпизодическими персонажами чужой неверности – это акт вполне эссенциалистский. Но вот Вероника, как героиня модернистского типа, интерпретирует его уже в своем ключе. В результате она выбирает тот сценарий поведения, который представляется ей более нравственным. Это тоже социально обусловленная функция. И эпизод с осуждением подчеркивает эту обусловленность. Но данная функция не предопределена природой или происхождением Вероники, а выбрана ею сознательно. И в определенном смысле можно даже сказать, что в соответствии с ее свободной волей. Вероника не следует стандартному сюжету, она сама формирует сюжет своей жизни. Схожим образом в фильме «А если это любовь» подростки Ксения и Борис, чьи роли и в любовной истории, и в сюжете кинокартины в целом равноправны, оказываются окружены носителями не просто эссенциалистского сознания, но самых жестких и дремучих даже консервативных стереотипов. Причем гендерные стереотипы занимают особенно важное место, гораздо более важно, чем любые другие социальные стереотипы. Они ломают Ксению, принуждая ее исполнять традиционную женскую роль, максимально традиционную, такую демостроевскую, и заставляя ее отказаться от попыток самостоятельно выбрать жизненный путь и модель социализации. Тем не менее, как я уже сказал, «Летят журавли» и «А если это любовь» – это скорее исключение для данного периода, когда хитрый баланс между модернистским и эссенциалистским типом, присущий позднесталинскому кино, ушел на второй план, и женщина на экране стала исполнять по преимуществу эссенциалистские сюжетные функции. Но вот с середины 60-х годов начинается усложнение и сильное изменение гендерных ролей. В том числе происходит отход от репрезентации женщины на экране исключительно функции триггера, служащего продвижению преимущественно мужского сюжета. Новая советская этика, сформулированная при Хрущеве и замысловато совмещающая в себе элементы христианских ценностей, ценностей пролетарской советской России 20-х годов и эссенциалистских стереотипов, постепенно все глубже проникает в кинематограф, формируя новую аксиологию, новую как по сравнению со сталинским кино, так и по сравнению с ранней оттепелью. То есть, по сути, оттепель уже заканчивается, а ценности ее продолжают внедряться и все больше пропитывать собой фильмы, которые в это время выходят. В таких фильмах, как «Крылья» Ларисы Шипитько, 1966 год, «Застава Ильича» и «Июльский дождь» Марлена Куциева. Да, «Застава Ильича» вышла под названием «Мне 20 лет» в порезанном виде в 65-м, «Июльский дождь» тоже 66-го. «Еще раз про любовь» Георгия Натансона, 68 год и другие. Оттепельные ценности воплощаются наиболее последовательно. Именно поздние оттепельные ценности. Распределение гендерных ролей вновь проблематизируется, причем еще сильнее, чем у Колотозова и Райзмана. Женский персонаж в большей или меньшей мере начинает возвращать себе право на те сюжетные функции, которые в кинематографе предыдущего периода представлялись почти исключительно мужскими. Но что это за функции? Здесь, говоря о кинематографе 60-х, я, пожалуй, могу, наконец, объединить два этих амонимичных термина – функцию сюжетную и функцию социальную, которую я сейчас использовал, разделяя их. Персонажи этих фильмов уже не эссенциалистские социальные типажи, населявшие художественное пространство кубанских казаков, окружавшие модернистских Веронику, Ксению и Бориса. Это уже психологически сложные индивидуальности, стоящие перед тяжелым экзистенциальным выбором. Эссенциализм из этих фильмов уже в принципе уходит, а вместе с ним уходят и любые формы предопределенности, в том числе гендерной. Индивидуальностью, только еще выбирающей свой габитус, как в «Заставе Ильича», или страдающая от последствий давнего выбора, как в «Крыльях» или в «Еще раз про любовь». Может быть как мужчина, так и женщина, или оба сразу на равных, опять же, как у Натансона. И рамки допустимых для советской женщины гендерных ролей значительно расширяются. Это уже не только хранительница домашнего очага, сексуальный объект, продолжательница рода и помощник-поддерживающий мужчины, и даже не только представитель колхоза, а вполне независимый самостоятельный социальный субъект, выбирающий траекторию своей жизни вне прямой зависимости от мужских персонажей, строящий карьеру в областях, ранее считавшихся сугубо мужскими, например, в авиации, руководящий другими людьми, активно присутствующий в публичной сфере и так далее. Пожалуй, едва ли не единственное значимое ограничение, сохраняющееся в советском кинематографе этого периода, касается сексуальной ориентации. И женские, и мужские персонажи остаются гетеросексуальными.
Из аксиологической триады, о которой я упоминал чуть раньше, да, эссенциалистский взгляд, модернистские пролетарские ценности и отдельные элементы системы ценностей, заимствованные из христианства. Да, эссенциализм, пролетарская Россия и христианство. В этих фильмах воплощаются вторые два пункта, а первый, эссенциализм, уходит на периферию повествования, и там либо подвергаются критике, либо же вовсе игнорируются. Однако на деле ситуация в советском обществе оставалась, разумеется, отнюдь не такой благостной и прямолинейно демократичной, как на экране. Социальное положение женщины в позднем СССР – обширная тема, заслуживающая отдельного подробного исследования. Здесь я укажу лишь на то, что советские женщины были вынуждены на деле совмещать целый ряд ролей одновременно, включая в том числе и эссенциалистские. То есть общество по-прежнему ожидало от них исполнения вот этих традиционных ролей. Хранительница домашнего очага, продолжательница рода, вот это все. А если это шло вразрез с их личными интересами, то включались практики общественного принуждения. Но и модернистские, такие как построение карьеры. Впрочем, модернистский тип отношений чаще всего работал лишь до определенных пределов. Женщине предписывалось строить карьеру, а параллельно с этим продолжать хранить очаг. Но в какой-то момент она достигала стеклянного потолка. Были и другие навязанные социальные роли и обязательства, которые я здесь не рассматриваю. Все это тоже найдет отражение в кинематографе, но чуть позднее, уже в 70-х. Однако Муратова откликается на них уже в первых своих фильмах «Короткие встречи» и «Долгие проводы», интегрирует в них социальную проблематику и совмещает ее с ценностями позднеоттепельного кинематографа. Из аксиологической триады, которую я сейчас перечислял, она берет в первую очередь именно первый элемент, да, в отличие от Натансона, Куциева и так далее. То есть она берет эссенциализм и подвергает его не просто критике, как это делали и до нее, а последовательной деконструкции. Можно сказать, что ее герои аксиологически меняются местами, переворачивая сетку гендерных ролей оттепельного кино. Женский персонаж принимает на себя мужские функции, ценностные характеристики, в то время как мужской лишается всех тех смыслов и ценностных черт, которые были у него в кинематографе предыдущих периодов. Особенно это видно в «Коротких встречах», там это наиболее прямолинейно сделано. Так, в «Коротких встречах» поначалу кажется, что соблюдаются все эссенциалистские стереотипы в изображении мужчин и женщин, присущие раннему оттепельному кино. Они буквально вываливаются на зрителя с самого начала. Одна из центральных героинь, Надя, влюбляется в Максима, воплощение советской маскулинности. Он самый хрестоматийный шестидесятник, высокостатусная профессия геолога, романтический образ, гитара и так далее. На мгновенное схватывание зрителям нужного образа работает и кастинг. Максима, как известно, сыграл Владимир Высоцкий. Надя – такой же стереотипный поначалу образ. И в социальном плане она работница общепита, позже домработница. Это типичные для советского общества низкостатусные женские профессии. И в персональном плане она готова идти в прислуги, хранить очаг даже для чужой семьи, чтобы быть любовницей и музой Максима. То есть, опять, да, женщина как помощник мужчины и так далее. Впрочем, в услужение она в итоге попадает не к нему, он постоянно в отъезде, а к его жене, третьему центральному персонажу. Это сотрудница районной администрации, чиновник, то есть постоянный объект сатиры в шестидесятническом кино. А вот далее клише разрушаются. Под оболочкой простых социальных типов скрываются сложные индивидуальности со смещенными системами ценностей и запутанными внутренними конфликтами. Самым слабым звеном оказывается Максим, и борьба происходит между двумя женщинами за обладание им. Да, сравните борьбу Николая за Дашу в «Кубанских казаках». Самый глубокий амбивалентный персонаж, вырывающийся не только из эссенциалистских штампов, но и из сравнительно однозначных модернистских функций. Это чиновница Валентина Ивановна, которая уже не просто чиновница. Ее нельзя свести к ее социальной роли. Перед нами персонаж психологической драмы, чьи персональные мысли, чувства, взгляды на мир оказываются важнее любых общественных аксиологий. В отличие, например, от Ксении и Бориса из «А если это любовь», в которых воплощалась новая оттепельная этика, противопоставляющая себя сталинскому и даже дореволюционному социализму. Впрочем, как раз модернистский тип здесь у Киры Муратовой отходит на второй план. Построение карьеры, выработка идеологии в узком смысле, да, Валентина Ивановна выступает с лекциями, происходит по преимуществу за кадром. Муратову эти вопросы интересуют лишь во вторую очередь. А вот эссенциалистская аксиология в «Коротких встречах» последовательно перевертывается. Шестидесятническая романтическая маскулинность дискредитирует себя. Женщина отбирает у мужчины право на принятие решения. Более неоднозначная картина выстраивается в «Долгих проводах». В фокусе сюжета снова находится женщина. Мать-одиночка Евгения Васильевна Устинова. Все мужские персонажи – сын Саша, любовник Николай Сергеевич, бывший муж, которого сын навещает и потом продолжает поддерживать связь с ним, организуются вокруг нее как центр повествования. С точки зрения нарратива они не самодостаточны и служат в первую очередь для более разностороннего раскрытия образа главной героини. Впрочем, по мере развертывания сюжета сын все больше претендует на самостоятельность и субъектность.
Собственно, он единственный, помимо самой Евгении Васильевны, кто все больше проявляет собственную субъектность. Перед зрителем постепенно раскрываются его внутренние психологические мотивировки, причем, опять же, персональные, а не социальные. Это его собственные мотивировки, а не мотивировки его как социального типажа или как персонажа воплощения оттепельной этики. На столкновении двух субъектностей, матери и сына, их аксиологии и жизненных стратегий в конечном счете и строится главный конфликт фильма. Остальные мужские персонажи, как и Максим в «Коротких встречах», оказываются слабы, а ценности, которые они транслируют, лишь оттеняют систему взглядов главной героини. Она, в свою очередь, проявляет авторитарность, пытается доминировать не только над сыном, но и над другими героями кинокартины, воплощает в себе позицию власти. И здесь снова из-под выводится оттепельная этика, а наряду с социальной, чисто политической проблематикой, пусть и в аллегорическом виде, разумеется, вводится, чтобы снова быть перевернутой. В конечном счете, Евгения Васильевна все-таки не становится инвертированным Сталином. Она для этого слишком индивидуальна. Ее, как и героинь «Коротких встреч», нельзя свести к какой-то одной функции, пусть даже столь широкомасштабной. Идеологически в узком смысле конфликт двух аксиологий и борьба матери и сына за власть, в данном случае за власть над будущей судьбой Саши, разрешается антиидеологично. Социальная подоплека уступает место межличностным отношениям двух субъектов, и единственная идеология, которую тут можно вычитать, это идеология ухода от ярко и явно выраженной социальной проблематики, будь то социалистской или модернистской, и политических аллюзий в сугубо частную жизнь и вне политической реальности. Подобная установка, которую Алексей Юрчак назвал принципом вне находимости, вскоре появится и в других фильмах, а к концу 70-х и вовсе станет едва ли не доминирующей. Реализоваться она будет очень по-разному. Интерпретация гендерных ролей будет сильно зависеть от этих реализаций. Достаточно сопоставить, скажем, фильм Леонида Минакера «Молодая жена» 1978 года по социальной проблематике и по эстетике довольно близкий к долгим проводам и особенно коротким встречам. Впрочем, сама Муратова к концу 70-х уже от этой эстетики отходит. И вышедшую спустя год после «Молодой жены» кинокартину Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», 79-й, где гендерные отношения далеко не так однозначны и в определенной степени подвержены влиянию и эссенциализма, и модернистского подхода одновременно. Но в целом эта установка, представленная в фильмах Муратовой еще в конце 60-х, начале 70-х, остается актуальной для всего позднего советского кино. Спасибо.